Good morning, good evening, good afternoon, whatever time of the day. If you're watching this, welcome to Simracing Sarthe. എന്താണ് Simracing Sarthe? It's a community owned by sim racers, run by sim racers. നമുക്ക് മെയിൻലി 3 ഒബ്ജക്റ്റീവാണത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെഡ്യൂസ് ദ ബാരിയർ ടു എൻട്രി. എല്ലാവരും സിം റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഹോബിയാന്ന് വിചാരിക്കും. സോ വി ആർ ഹീർ ടു ഗൈഡ് യു, സപ്പോർട്ട് യു ടു കം ഇൻ ടു സിം റേസിംഗ്. സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷോക്കേസ് യുവർ സ്കിൽസ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി കണ്ടക്ട് മെനി ഇവന്റ്സ് സച്ച് ആസ് SRT Track Nights, social races, league races and much more. So objective number 3. So once you have settled down, once you have identified that you are having a racecraft, you show consistency. ഇതിനായിട്ടുള്ള സെലക്ടഡ് ആൾക്കാരെ we're going to pull in and we are going to give you a chance to convert from real racing to real racing. These 3 objectives are the core foundation of SRT or Simracing Tharwad. Come join us at simracingtharwad.in. Be on the track. Through the outside the Lambo course dives down inside that. Into 3 wide into T1 is never a good idea at Monza. And we see Cabo making the same mistake. This is terrific. In this space, you fight very hard. Good evening guys, welcome back to SRT episode number 6, SRT Track Nights. So we are back at Le Mans. Last week നമ്മൾ Le Mans ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ഹാഡ് സെർവർ ഇഷ്യൂ. നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ സെർവേഴ്സ് ക്രാഷ് ആയി. സോ വി ആർ അറ്റ് ഇറ്റ് അഗൈൻ ടുഡേ അറ്റ് Le Mans. സോ Le Mansനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഫേമസ് ട്രാക്ക്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം 24 hours of Le Mans. സോ ബെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് എന്തൊരു സീരീസിലൊക്കെ ഒറ്റൊരു ഇവൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇവൻ്റ് ഇസ് ആസ് ഹ്യൂജ് ആസ് ബെക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ അതെ, ഫെറാറി കണ്ടവർക്ക് അറിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ സ്പോർട്ട് ഫാൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയായിരിക്കും എന്താ ആൻഡ് ലൈക്ക് T1 abomination said last week ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണം നമുക്ക് റേസ് അബോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ടൈം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് വി ആർ ലൈവ് വിത്ത് ക്രേസി കുറച്ചൊരു എന്തോ ഒരു ഷവിങ് പുഷിങ് പുള്ളിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും ഒന്നൊന്നായി ഔട്ട് ലാപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് മാഫിയ പ്രഡിക്ഷൻസ്? എന്താണ് അഭിപ്രായം? ലാസ്റ്റ് ടൈം പോലെ നമ്മൾ ട്രയോ കാണുമോ? സാം, ജോണി ആൻഡ് പൃഥ്വി, ലാസ്റ്റ് ടൈം വി ഹാഡ് ദം ക്വാളിഫൈങ് P1, P2, P3 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. സോ ഈ ടൈമും അതേ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കിട്ടുമോ, അതോ ഇപ്രാവശ്യം
അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ മൂന്നുപേരല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു കാണിക്കുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഈ പ്രാവശ്യം? അത് പറയുന്നത് അറിയില്ല, നോക്കണം. ദർ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ചാൻസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം പോലെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻസ് മേ ബി സിമിലർ, ബട്ട് റേസിൽ അഗൈൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം പെനൽറ്റീസ് തെറിയേണ്ടി വന്നു, കുറച്ച് ഓഫ് ട്രാക്ക് ഓഫ് റോഡിങ് ഇൻസിഡൻസ്, കുറച്ച് പുല്ലുവെട്ടൽ, കുറച്ച് മണ്ണ് വാരൽ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു. സോ we'll have to see. It might be the case quali ends up like last time, but race എന്താവുന്ന കാണാം. It should be very entertaining. It's a 1 hour race, but I think throughout the race there should be action somewhere or the other. യെസ്, അഫ്സാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 1 hour റേസ് ആണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് ലാപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ അല്ല, ഒരിക്കലല്ല നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ലാപ്പിൽ ചെയ്ത പൊസിഷൻ. കാരണം എന്ന് ഗെയിം റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ടയർ ടെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോറായിട്ട്, സോ ഇൻഫാക്ട് ഗെയിമിൻ്റെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ, കരണ്ട് പോവാം, ഹാർഡ്വെയർ ഇഷ്യൂസ് ആവാം. സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. സോ സ്റ്റിക്ക് ടിൽ ദി എൻഡ്, എന്നാലേ യുൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദ ഫൈനൽ. ചിലർ ആദ്യമേ ഫീൽ ചെയ്ത് ചിലപ്പം അവരുടെ ലാപ്പ് ടൈമിൽ ഒരു ഹാഫ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 1 സെക്കൻഡ് ഗെയിം കാണുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ 1 സെക്കൻഡ് കാണുമായിരിക്കും. ബട്ട് ആ ഒരു സേവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫീൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഇമ്പാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണത്തുള്ളൂ. സോ അതാണ് ഒരു എൻഡുറൻസ് ഇവൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ലാപ്പ് പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് 20 മിനിറ്റ്. സോ അത് തന്നെ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. വിൽ സി ഹൂ ഇസ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. ആൻഡ് അഫ്സാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ കീ ഫാക്ടർ ഇസ് ട്രാക്ക് കട്ട്. വി ആർ ഹാവിങ് റിയൽ പെനാൽറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ദ സർവേഴ്സ്. സോ എല്ലാ ട്രാക്ക് കട്ടും സെർവേഴ്സ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗോ ഓവർ ദ 4th ട്രാക്ക് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് ലാപ്പ് 4 തവണ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആക്കുവാണെങ്കിൽ then you will have a drive through എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് you will have to pit limit അല്ലെങ്കിൽ pit speed മൊത്തം കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. or it can be a stop and go ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 20 seconds ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ you will have to save the I think we are having stop and go right for the drive through. Okay, perfect. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ആർക്കും കറണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഹാർഡ്വെയർ ഇഷ്യൂസ് അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദേ ഹാവ് എ ബിഗ് ടാസ്ക് അഹെഡ് ഓഫ് ദം. പിന്നെ ഡ്രൈവേഴ്സിനെ കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആക്കാനായിട്ട് ഫ്യൂവൽ യൂസേജ് ഡബിളാണ്. സോ റേസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി സി എ ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ ടു നൈറ്റ്. സോ ടൈം സ്കെയിലിംഗ് വി ഷുഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി സി ഈ ഒരു എന്താ ഫ്രഞ്ച് കൺട്രീസ് രാത്രിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കേസും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ ലോ നൈറ്റ് അത് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യും, ബാറ്റിൽസിനെ എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. സോ അതെല്ലാം ഇരിക്കും. remaining and still ആരും ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഔട്ട് ലാപ്പിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഔട്ട് ലാപ്പിലാണ്. വി ഹാവ് ഒരു ലാപ്പ് നെമസിസ് സാം. പിന്നെ ഔട്ട് ലാപ്പിൽ വി ഹാവ് മെനി വി ഹാവ്. സോ വിൽ സി ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. ഇൻസിഡൻസ്, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്ന്. സ്റ്റോപ്പായിരുന്നു പിറ്റിനകത്തും. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അവരതെല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓൺ ട്രാക്ക് ആണ്. മെഫിസ്റ്റോ മാത്രം മെഫിസ്റ്റോ ഇപ്പോൾ ലാപ്പിലാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് പാൻസ് ഔട്ട്. ക്രേസി അഡ്മിറൽ because he is the first one sitting in his first and ബാക്കി നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. സോ യെസ്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ച് പുറത്തു പോയതുപോലെ ലാപ്പ് again. ആൻഡ് ട്രാക്കറ്റ്സ് എന്താ ഇപ്പോൾ 4 ലിമിറ്റ് you get one small cut, your entire lap is invalidated, and it's a long circuit, so you'll have to go around the whole thing and start your next session.
സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാത്തത്. ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇത്തവണ ആദ്യത്തെ ചോദിച്ചത് ലെമാൻസ് ട്രാക്കിനെ പറ്റിയാണോ അതോ ലെമാൻസ് ഗെയിമിനെ പറ്റിയാണോ? ട്രാക്കിനെ പറ്റി. ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, എനിക്ക് ആദ്യം ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്ക് ആയിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി കാരണം നമ്മളൊരു 3 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് ലാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആണെങ്കിൽ മറ്റു ചെറിയ ഒരു 110 ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് 210 അടുത്ത കോൺഫ്ലിക്ട് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് തന്നെ കാണാം. ആൻഡ് സോ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ കൊള്ളാം. ഇൻഫാക്ട് രസമാണ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, തെറ്റ് പറ്റിയാൽ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് സമയം എടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ കീ ആസ്പെക്ട് എനിക്ക് ഈ ട്രാക്കിനോട് ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ട്രാക്കാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ. ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവരും കണ്ടോളാം, ഫോട്ടോസ് മാറി. സോ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ലൈക്ക് ദിസ് ട്രാക്ക്. സോ ഭയങ്കര വാലിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. കാരണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ വൺ കോർണർ യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി എൻറ്റയർ ലാപ്പ് ആൻഡ് കം ബാക്ക്. സോ അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് വി സീ സം ടൈംസ് ഓൺ ദ ചാർട്ട്സ്. Mostly Matt currently on provisional poll 3:37.7 ആണ് Matt ഇപ്പോൾ time. Baki I think Crazy Admiral set at 3:34, but I don't know why he's showing up as 12. അത് പ്രോബ്ലി ട്രാക്ക് കട്ട് ഉണ്ടായതിനാൽ ആവാം, ബട്ട് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഷുവർ. ഹി ഈസ് ഇൻ പിറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. പ്രോബ്ലി വീണ്ടും ഇറങ്ങാനായിരിക്കും പ്ലാൻ. ആൻഡ് നമ്മൾ പോലെ ആക്ച്വലി പാൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പ് അണ്ടിൽ നൗ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. സോ സാം, ജോണി, പൃഥ്വി ഇവരാരും ഇതുവരെ വാലിഡ് ലാപ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ they are still trying to get that valid lap in. And ഇത്തവണ യൂസ്വലി നമ്മൾ കോമന്ററി ബോക്സിൽ കാണുന്ന is on track. He is currently P4. I think graphics and എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, because he can't just jump up. I don't know if it's because of a change in position or track position മാറിയതുകൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. I think probably they might be playing it very safe. Last time പോലെ ട്രാക്ക് കട്ട് കിട്ടാതിരിക്കാനാവാം പൃഥ്വിയും ജോണിയും ഒക്കെ പയ്യെ കളിക്കുന്നത്. നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഷുവർ ഐ ടേൺ ഔട്ട്. ജോണി സെക്ടർ 1 പർപ്പിൾ സെക്ടർ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് സെക്ടർ 2 ആവേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞു. സോ വിൽ സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. Yes. So 12 laps എന്തൊക്കെയല്ലേ ടോട്ടൽ? സോറി 12 laps അല്ല, 15 minutes ആണ് ക്വാളി ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓൺ ആവറേജ് 3 minutes ആണ്. സോ ഇഫ് ഐം റൈറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് അറൌണ്ട് 3 laps. ഔട്ട് ലാപ്പ് കൂടി കൂട്ടി 4 laps ആയിരിക്കും, ബട്ട് പ്രോപ്പർ 3 laps സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ഐം റൈറ്റ്, കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതെ 3 laps ആണ്. സോ അറൌണ്ട് 3.5 minutes lap time. So 3:25 I think was the best we saw in the practice servers. So ആരും ഇതുവരെ ഇപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് 9-10 seconds ഓഫ് ആണ്. സോ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും പേസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് കുഡ് ബി ദ ടയർസ് ഓൾസോ. ടയർ ആവാൻ ടൈം എടുക്കുന്നതാവാം. ഈവനിങ് ടൈം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് മൈറ്റ് ബി ഡ്രോപ്പിംഗ്. സോ അതൊരു ഫാക്ടർ ആവാം. ആൻഡ് ഫ്യൂൽ ലോഡ് ആസ് വെൽ. സോ ഇനിഷ്യൽ see Johnny is flying through the posture curves. Let's see what time he's able to put up. Green second Johnny sector. has personally improved green. Yes, green sector, green eye second sector, and it might give you a P1. Let's see how it goes. Johnny is aggressively cutting the last set of chickens. Yep. We have P1 on Johnny professional ball and Johnny ke 3:27. Yes, P2 is 7 seconds down, P3 is 3 seconds further down.
ബാക്കി ആരും ഇതുവരെ ലാപ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മോസ്റ്റ്ലി മാറ്റ് ഇംപ്രൂവിങ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ down from crazy admiral. Oh, actually, mostly Matt takes P2, provisional P2 from crazy admiral. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും ലാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. Crazy Admiral unable to make an improvement. Mephisto, I think 457. Yeah. Prithvi is 9 minutes. I think that might be some issue, or he pitted because that is not the kind of times you see from him usually. So 2 minutes for the quality to end. And did anyone else set the lap? ആരും ഇതുവരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടോപ്പ് 3 ആരും, ഐ മീൻ ജോണി ഒഴിച്ച് ബാക്കി രണ്ടുപേരും, സാം ആൻഡ് പൃഥ്വി, ദർ സ്റ്റിൽ ഡൂയിങ് ദർ ഇൻ ലാപ്പ്. Yeah. Sam, I think, Sam has is in the called it a pit. day. ബാക്കി എല്ലാവരും starting their final push lap. So we have 1 minute 44 seconds on the counter. So ഇതിലെ last lap ആയിരിക്കും ഇവരുടെ push laps. And let's see what times they are able to set, because this is the last chance you have to decide the grid. അത് സാൻഡ് ബാഗിങ് ദംസെൽഫ്, ലൈക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച് പോലെ ആവാനാണോ ഇനി അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്? I don't think so. ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് വി ഹാവ് വൺ ഓഫ് അവർ commentators racing. We have Econ or Nikhil Joji in P6. Okay, currently P7 right now. He is racing a hypercar on the track. Yeah, so sandbagging in the point, I don't think they're sandbagging. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് track cuts എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാവാണെന്ന് തോന്നുവാണ്. I don't see any point in trying to sandbag because again, ഇപ്പോൾ റേസിനിടയിലായാലും if you lose out, then I think almost everyone will end up with a penalty. So if you're starting from behind, there's the whole kerfuffle of T1, അവിടത്തെ ഇൻസിഡൻസ്, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറെ ടൈം പോകുന്നത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദിൽ ട്രൈ ടു sandbag, but I think it's just track cuts പ്രശ്നമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ പ്രാക്ടീസ് ലോബീസിൽ ഐ തിങ്ക് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തത് പൃഥ്വി ഉണ്ടായിരുന്നു, അർഷദ് ഹാഡ് ഗുഡ് പേസ്, വേറെ ആരാ, ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ്ലി മാറ്റ് ഹാഡ് ഗുഡ് പേസ്. So they're still a little down in the lap times right now. So last push lap അവർക്കത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം. Let's see. I think, let's see. It's probably Arshad's lap time proper set ചെയ്താൽ we can expect him in top 5. കാരണം വേറെ ആരും ലാപ്പ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു സെറ്റ് a 10-minute lap time, you will be in top 5 as of now, current situation വെച്ചിട്ട്. But I think again, last race is their experience. They're all taking it very safe to avoid the track cut. അതിനാലാവാം ആരും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പ് ടൈം സെറ്റ് ആകാത്തത്. നോട്ട് ഷുവർ, മേ ബി. So the clock has counted down to 0. Johnny John, ചെറിയൊരു improvement to 326. Mostly Matt quali and he's in the pits. I think Sam is rounding out the Porsche curves. So we should see an updated time from him soon. And Sam in the thottu pinale, I think that's Prithvi in a Cadillac. So yeah, Mafia, ഗ്രിഡിലെ കാർ ചോയ്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? ഐ തിങ്ക് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും കാഡിലാക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫെറാറി എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ആൻഡ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫെറാറി. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ഓൾ ദ റൊട്ടേഷൻ യു വാണ്ട് ആൻഡ് മോർ, ബട്ട് ബ്രേക്കിംഗിൽ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ത്രോട്ടിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. ഓ, ദർസ് എൻ ഇൻസിഡന്റ്. I think that's Prithvi's lap punted away. ബാക്കിലെ കാർ Okay. Prithvi with a Cadillac punt, and that might cost him his top 3 quality position. Yeah, and we see our usual commentator also dropping down. He can't improvement konduvaran pattu. I think he's at the port chicanes, so he should be crossing the line now. Yes, P3.
Oh, I he think, did a P3 lap. That is beautiful. I think he had purple sector also, P2. I mean, second yeah, sector. yeah. So yeah, I think നമ്മുടെ grid close out ആയി. So Johnny John in P1, Matt in P2, Econ P3, Crazy Admiral P4, Sam P5, Mephisto P6, Prithvi P7. I think there was a slight change now. I think Arshad is in P7 now. Oh, Econ is dropped down to 12th. I think it's an issue with the graphics. We should be able to get the grid. Race സെഷനിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഗ്രിഡ് കിട്ടാൻ. And in fact, last time Johnny qualified P1, but unfortunately put it a start to Sherial and then he had a jump start. So can we expect the same this time? And that I don't think so. probability. So പറഞ്ഞു പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് പഠിക്കുമെന്നാണല്ലോ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അത് ഫലിക്കും ഇത്തവണ. ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട്, ബിക്കോസ് ഇപ്പോ ടോപ്പിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് പിറ്റ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ഒരു മൂഡ് കില്ലറാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ.
ഉണ്ടായി അവിടെ ആയിട്ട് ഹൈപ്പർ കാർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓ അഗ്രസീവ്ലി ത്രൂ ദ കോർണർ. ഐ തിങ്ക് അത് മോസ്റ്റ്ലി മാറ്റ് ഗെയിൻ ഫ്രം ഓൾ ദിസ് ഒരു 7 tenths and now extending to 1.3 seconds. And Mephisto holding P2. ജോണിക്ക് വീണ്ടും ഇൻസിഡന്റ് ഇല്ല. ഓ ജോണിക്ക് വീണ്ടും ഇൻസിഡന്റ് ഈസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഡൗൺ ടു P7. Shady is in P4, P3 now with Sam close behind. So അവര് മുൾസാൻ ചിക്കേൻസിലേക്ക് പോവാണ് and Shady trying to take it safe. മുമ്പത്തെ റേസില് and we see a Ferrari on the side. Oh, I think അത് Mephisto ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു, കാരണം Mephisto was running P2 and he dropped down to P4. Yes, like ലാസ്റ്റിൽ കുറെ ഷഫിൾസ് വരുന്നുണ്ട് towards the back end of the grid. കുറെ ഷഫിൾസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. We have Prithvi going up, going down. I think ഷേഡിയും സാമും അത്യാവശ്യം നല്ല ഫൈറ്റ് ആണ് എല്ലാ സ്ട്രേറ്റ്സിലും. He had a dive. Yeah, he waited for Sam to make a mistake and capitalized. I think that's how you go racing. Wait, ആദ്യത്തെ what? നേരെ ആദ്യത്തെ ട്രാക്ക് കട്ടാണോ അതോ ലൈക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ആയതാണോ അറിയത്തില്ല. ഹി വെന്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഇൻടു മുൾസാൻ സ്ട്രീറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടേണിൽ സ്ട്രേറ്റ് ഇൻടു ദ ബാരിയേഴ്സ്. ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി കോസ്റ്റ്ലി. ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചാൻസ് അല്ല, എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും. So looking at the grid, last time, we see a spin again and another close. Spins over there. Yeah, I think that was Econ. Econ dropped down to 10. Iത്രയും battles incidents in the daily, Econ dropped down to 10th. Arshad is closely catching. So blue Cadillac versus your golden cream Cadillac. Arshad, easy move on the straight. No, I think that's done. Yeah. Into Mulsan corner, Econ and there undo. Does he have something he can pull out of his pockets? Only he breaks late. And ഒരു ഓഫ്ഗ്രിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി he lost some time. Up front, mostly Matt is dropping down. Mostly Matt from P1 dropped down to P6. എന്ത് പറ്റിയതാണെന്ന് അറിയില്ല. And we see we have a wall rider. Yeah. I think NASCAR same rule ഇവിടെയും കൊണ്ടുവരണം. Wall ride ചെയ്യായിരുന്നു. We saw Ferrari literally riding the wall to take the turn. But yeah, I mean, obviously NASCAR പോലെ ഇതല്ല, ഇവിടെ ഡാമേജ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. Prithvi making places back up to P6. John. Prithvi has a major lockup. ഒരു 8-second buffer ഉണ്ട്, but I think Arshadin എന്തോ ഇൻസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. Arshad is not able to close the gap. കിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കപ്പ് എല്ലാം ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ക്യാച്ച് അപ്പ് ടു ദം. കാരണം ടയർ വെയർ ഔട്ട് ആവും. അതെ. ആൻഡ് വി സി Econ ഇൻ ദ പിച്ച്. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണോ ട്രാക്കറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ത്രൂ സെർവ് ചെയ്യാനാണോ? ആദിത്യൻ ഓൾസോ കംസ് ഇൻ. നേരത്തെ ആ ബാരിയറിൽ കയറിയത് നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സോ ആദിത്യൻ ഓൾസോ കംസ് ഇൻ.
In between all this, Carbo slowly, quietly making places. The lone Ferrari on the grid. Sorry, the lone Lambo on the grid. Making some places. Selbin is also slowing down. Okay, Econ has stopped for repairs. Adityan has stopped for repairs. So, restart to Johnny is again P3 catching to P2. Last time ഷെയ്ഡിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ he had a few clean fights and I think it was very കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. Side by side with Sam, keeping it clean, fighting for position, fighting hard. But Johnny John coming back, taking that position away from Shady. Arshad ഒരു ഡൈവിന് ശ്രമിച്ചു. Mephisto weaving all over the place, trying to break the toe. But Arshad ഇപ്പോഴും Mephisto ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാണ്. Arshad was calm and quiet. Fully, he waited for the moment. നടന്നില്ല, and he's flashing aggressively. Yeah. Beautiful, man. The Ferrari quick on the slipstream. The straight is not over yet, and he Mr. did Might not go for a down dive, with did he? that. No. No, he did not. I think that was the അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ബെറ്റർ മൂവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. കാരണം അനാവശ്യമായിട്ട് ഡൈവ് ചെയ്ത് ടയർസ് ലോക്കപ്പ് ആവുന്നതിനേക്കാൾ സ്റ്റേ ഓൺ ദ സ്ലിപ്പ് സ്ട്രീം, ഫൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കോർണർ. ബിക്കോസ് മുൾസാൻ ഇപ്പൊ ഇനി മുൾസാൻ കോർണറിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇതൊരു ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ആണ്. Pose the car ahead into a mistake. That's the easiest move you can make. But Arshad did ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. So he is a bit safe on right now currently. Yeah. And I think Mephisto did some mistake ആ ഒരു മുൾസാൻ curve. So I think he's safe. And we have Joji or Econ exiting the pit, and I think അത് മുൾസാൻ സ്ട്രീറ്റ് അല്ലേ. So he have reached the മുൾസാൻ സ്ട്രീറ്റ്. So yeah, a lot of action. ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് very early pits ഉണ്ടായിരുന്നു. We're just 7 minutes into the race. So still a long time to go. Econ maximizing the track. ആ കോൺക്രീറ്റിലൂടെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കാറ് പോവോ അവിടെ എല്ലാ കാറും ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. But Econ didn't have any damage, right? He might have fitted for tire change or വേറെന്തിലാണോ? ഇല്ല, Econ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് കാരണം പിറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കാം. I don't think. We have another car coming into the pit. Sam? Oh. Yes. Oh, that is going to be interesting. P1 doing a pit and Johnny have taken the lead. Drive through ആണോ അതോ I think it's damage ആണോ? I think സാമിന് അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ റേസ് ആയിരുന്നു. സോ ഇതൊരു ഡ്രൈവ് ത്രൂ ആയിരിക്കണം. Yes, track cuts. Sam is, yes. Crazy Sam is Admiral. dropping down the place. Yeah, Crazy Admiral അതിനിടയിൽ നൈസ് ആയിട്ടൊരു P3 ഒപ്പിച്ചു. Mostly Matt goes by, Arshad goes by. I'm very unlucky for Sam. I think he had a very good race till then. Oh, and we see going side by side into the Dunlop chicane. Who will come out ahead? The red or the blue Cadillac? I think mostly Matt എങ്ങനെയൊക്കെയോ പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. ബട്ട് the very long straights are coming. Arshad aggressive on the lights. അത് ഈ സന്ധ്യ സമയത്ത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് നൈറ്റ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന അത് ആക്ച്വലി ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് അവർ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് നൈറ്റിൽ. കാരണം യുവർ എൻറ്റയർ കോക്പിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് റിയൽ നമ്മൾ ആസ് എ ഗെയിമർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മോണിറ്റേഴ്സ് ഫ്ലാഷിനെ ഇച്ചിരി ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആവും ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇവരുടെ ഫൈറ്റ് എല്ലാം കണ്ട് ഓക്കെ, this was the move I was waiting for. So long straight, you hold the slipstream, you try to break a little late into the chicane and that's an easy move. But ഇതിനിടയിലെല്ലാം സാം ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റിനെ. സോ ഹൗ വിൽ മാറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ്? കാരണം അടുത്ത സ്ട്രേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, തൊട്ട് ബാക്കിൽ അടുത്ത കാറുണ്ട്. ഒരു 3-way ബാറ്റിൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? Let's see. I mean, സ്ട്രേറ്റ്സിൽ അവർ ആ ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ യെസ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി എന്റർടൈനിങ്. Meanwhile, I think Crazy Admiral in P3 has caught up to Shady in P2.
It's just a half a second gap. And Selbinum pittilek keriട്ടുണ്ട്. Is it a drive through? Does he have damage? Oh, I think Shady made a mistake. Yes, Shady spins out. Crazy Admiral takes the place. So നമ്മുടെ നേരത്തെ 3-way ബാറ്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. But P7 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു half a second to the next person, Carbo, and another half a second to Mephisto behind. So P11 is 47 seconds behind P10. But still all to fight for. We're just 10 minutes into the race. We have a long way to go. But then we have seen a couple of drive-throughs our track cut, and we are expecting even more. We just have a lock-up. Sam did a lock-up. Sam has mostly battle, right? Yes, mostly Matt. Yes, mostly Matt. They're fighting aggressively for this. Yeah. So, Mafia, a situation. So, let's say you're in Matt's position. What would you do? How do you reset your race? Obviously, തോട്ട് മാറ്റുക. ലൈക്ക് നമ്മൾ P3 ആയിരുന്നല്ലോ, ഇങ്ങനെ P6 എത്തിയെന്നുള്ള തോട്ട് മാറ്റുക. കാരണം ആ തോട്ട് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് another mistake and P6 ചിലപ്പോൾ P10 ആവാം. So don't just live on your mistake. Yeah, Prithvi is also catching up now. Yeah, sorry, go. And അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ സ്കിഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ടയർസ് വെരി ഹോട്ട് ആൻഡ് the chance of you making another mistake in the very next corner is very high. So ഈ 2-3 ഫാക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക്. സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് സേഫ്, accept the fact that you have lost the position and fight back eventually. Yeah. So Prithvi gets the move down on Matt and also sets the fastest lap. So Prithvi will come back in a wait together, and we see a lock up from Sam. Prithvi is hunting his next break. Arshad got into P3 overtaking Shady, but again Prithvi is aggressively flashing. I think Shadyക്കും Mattന്റെ അതേ സിറ്റുവേഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം he had a good race start. We just saw an incident that is going to be expensive. Yeah. I think Prithviയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആരായിരുന്നു, he went and I think he lost his control. So പുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് Prithvi bent and hit behind his back. Mostly Matt ആയിരുന്നു, Sam ആയിരുന്നു അത്? Sam. So mostly Matt ആ ഇൻസിഡന്റ് ഇടയിൽ നൈസായിട്ട് he gained back his speed. So Sam വിട്ടുകൊടുത്തതാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. I don't know if he thought he caused the incident and gave the place back. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. But Prithvi is back in P6. I think Sam ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തു തന്നെ. Sam knew അവൻ കാരണത്താലാണ് he had an incident. So I think that is respect given and taken. Yeah, but അവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം പൃഥ്വിക്ക് അത്രയും ഡാമേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So he will be losing time and എപ്പോഴെങ്കിലും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. So again, you lose the car more often if you have damage, if you have aero damage. So അത് ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും. Yeah, especially front damage ആയതിനാൽ ആ ഒരു aero aspect will come into play. So we might see Prithvi in his back foot, but still he is aggressively catching up and he's right now P5 again. I think fast lap തന്നെയാണ് പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോഴും. Yeah. Next up, Shady. Johnny is doing very smooth. He is up front 10 seconds gap on crazy ആയിട്ട്. I think grid എല്ലാം evenly spaced out ആണ്. Around 10 ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് എല്ലാവരും. Up until P7, yes, but P7 താഴോട്ട് എല്ലാം ഒരു half a second gap. Our commentary man Econ in P9. I think പുള്ളിക്കാരൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഞാനൊന്ന് കമന്ററി ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാനൊന്ന് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. He did like 2 or 3 laps. കാരൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ ട്രൈ ദ Cadillac. So yeah, I mean the other guys have been practicing for I think 2 weeks now because we had to redo the event. So അത് നോക്കുമ്പോൾ fair play. Obviously അവർക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാണും. They know the track, they know the car, they know the obviously same track condition they have
raced last week. So our advantage എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. The race are more smooth and clear with respect to last time. Last time കുറേ hurdles ഉണ്ടായിരുന്നു, but this time it is going smooth. Yeah. And ഒരു notch quality driving ആണ് what we are seeing right now. Yeah. So I think looking at the drivers, right? So ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഡി ആയാലും ക്രേസി ആയാലും അർഷദ ആയാലും ജോണി ആയാലും കമ്പയർഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് റേസ് വി ഹാഡ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ അനാവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡൈവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ കിട്ടിയേ പറ്റൂ, ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറി വരുന്നുണ്ട്. സോ പീപ്പിൾ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ടു ഡൈവ് ഡൗൺ ദി ഇൻസൈഡ്, വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ മൂവ് ടു ഹാപ്പൻ, ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ സ്ലിപ്പ് സ്ട്രീം. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു മെച്ചുവർ റേസിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ യാ, ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് എൽസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദിസ് റേസ്. വി ഹാവ് 45 minutes to go. Obviously ഒരു ലീഗിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ റേസിംഗ് വിത്ത് ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ again and again and you know where you stand. So obviously അതെ. everyone is fighting to improve themselves. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ടൈം ലെറ്റ്സ് സേ സാം എന്നെക്കാട്ടും സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ ബി എയിമിംഗ് ഫോർ സാംസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം. സോ ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഫെയർനെസ്സും ഉണ്ട്. സോ അത് വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. അത് മാത്രമല്ല, ഐ തിങ്ക് ഏത് ഫൈറ്റ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യണമെന്നും മനസ്സിലായി തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് you are low on pace, so why should I pick a fight with the guy who's 2-3 seconds faster than me? Just let him buy, I'll save my tires, I'll save my time, his time. It'll end up better for everyone. So അതും ഐ തിങ്ക് അൺനെസസറി ആയിട്ട് വി ചെയ്ത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക, അതെ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ഐ തിങ്ക് കം ഡൗൺ അലൗഡ്. എക്സാക്ട്ലി, കംപ്ലീറ്റ്ലി അഗ്രി. മറ്റേതാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം എപ്പോഴും ഡിഫെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. റൈറ്റ് നൗ യു നോ വേർ യു സ്റ്റാൻഡ്, യു ലേൺ ടു പിക്ക്. Yeah, and that does not mean that you give up every fight, or that okay, എനിക്ക് ഇത്ര ടൈമേ ഉള്ളൂ, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ല, ഐ ജസ്റ്റ് പിക്ക് ടു P5 or P6 or P4 or whatever. But അങ്ങനെയല്ല, people are putting in the practice labs, they're working hard and they're trying to get better. So at one point രണ്ട് ആൽപീൻസും പിറ്റിലായിരുന്നു. I don't know what happened, but Sam is back out on track. Selvin ഇപ്പോഴും പിറ്റിലാണ്. Oh, Prithvi, oh, massive dive down the inside, but he misses the exit. Can Shady capitalize? Shady going side by side. Let's see who is braver on the brake. Unfortunately, I myself had a technical issue. Ah. The power is out at my place, so I'm back on my mobile phone. Okay. KCB എല്ലാവർക്കും മണി തരുവാണ്. Yes, load shedding is creeping in, guys. Yeah. Shady, I think, fighting fair. Left space. Still fighting hard. And this is why we go racing. They're constantly shuffling the place. Other. And neither one of them is Crazy. giving up. Yes, crazy P4 at them, Prithvi P5 chadam. Prithvi P4 chadam, crazy P5 chadam. So they're going side by side, they're fighting pretty hard, but they're playing it very safe. Oh wait, I didn't say that. Oh, I think that was a microsecond of a mistake and Yes. Shady cost you. But again, still a long time to go. Still a lot of opportunities to make that The difference. car is on the edge. Yeah, Arshad is pitting from P3. I think ഇത് ഒരു ഡ്രൈവ് ത്രൂ സെർവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. So drivers are getting punished left and right. So എല്ലാവർക്കും പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I think Selvin also has retired from the race. I think they're making it kind of a practice. Cut cheya, 20 second gain cheya, and then you do the drive through to utilize that 20 second. Oh, Prithvi is also in the pits. They're going back at it, like back to back. Sorry, and everyone. I mean, I don't know how you can try to be. Oh, he's pitting. Prithvi I is think Prithvi, the pitting, initial I think. contact, Prithvi quickly realized, okay, this is costing me huge. Yeah, And he's Prithvi moving most back and probably the forth. damage repair than Agardava. He's moving back and forth. I don't know if he's not able to find the pit box. Or stop and go on, Shanokana. Not sure.
but is finding it very hard to either find the pit stop or he's finding it a bit difficult to, എവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഐ റൈറ്റ്? Anyways, we are back at the racing. Sam did a crazy overtake right now, overtaking Mephisto. So a couple of people had to pit, and we have seen the race reset. Sam was, I think he was top P5 or top 5 position. I don't know. Right now, we have seen him top to P9, fighting with Mephisto, who was also in the top 10. So it is kind of regularly reset out. You see a guy who's on top, and then they do the DT, and then they drop down to the position, then they can fight back to the top. So ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് യൂണോ കാർഡ് ഷഫിൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബാക്കി വരുന്ന ആൾ ഫ്രണ്ടിൽ വരും, ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ബാക്കി പോകും. സോ ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കീപ്സ് ദ ഗെയിം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ബട്ട് you have to at some point in time decide, okay, I'm not going to take the track cut, കാരണം it is again costing you 20 to 30 seconds just to do the pit stop or just to do the DT. So if you have that sense in you and you decide, okay, ഞാൻ ഒരു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് എ സെക്കൻഡ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഭേദമാണ് ഞാൻ DT സെർവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഓൾസോ യു ആർ സേവിങ് യുവർ ഫ്യൂൽ, യു ആർ doing a quality racing. കാരണം eventually, like if you do a higher number of track cuts in another series or in some different series, you might end up getting disqualified or red flag. So people are taking bit advantage of this, but eventually, we'll have to make it a bit more strict on this. Yeah. Oh, you see, who is that? Mephisto. അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുക തോന്നുന്നു. Does he have some heavy damage? He's not moving, and he's teleported back to the pits. I think that might be the end of the race for Mephisto. What was the issue with Prithvi? Prithvik, I think he had some hardware malfunction. He was not able to set the pit menu. So boxing കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ അവർ വണ്ടി എടുത്തില്ല. So if your pit strategy is not set, they will not take your car in the pits. അതാണ് പറ്റിയത്. So is he out or? I think No, he's still racing. he's still racing. So he's back on track now. And he has a very huge mountain gap in front. Yeah. So looking at positions, Johnny John comfortable P1, 23 second gap now. Back to Crazy Admiral. I think Crazy Admiral SRT Track Nights, this is his highest position right now. And Arshad is also 16 seconds back. I think he's closing down on Crazy as well. Shady, who was running, I think he was doing P2 or P3. He's back in P4 now. Mostly Matum Padaka climb the P5 and our man Econ is in P6. Carbo P7, Sam is back on track P8, Adityan P9, and Prithvi with a challenge in front of him in P10. Mephisto and Selvin, I think, have ENF'd out of the race. Yes, so I think we're going into a bit of a lull. എല്ലാവരും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് to the positions in front and behind. So, that's a very interesting line. Right now, consistency is key. If you are consistent, our 2 second or 3 second gain will eventually add up. And now we are going to see some difference in the positions as of now. I think they might do some stupid mistake. ഇപ്പം ആർക്കും immediate threat ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് they might play it very safe for the time being. So we might expect a much better അല്ലെങ്കിൽ cleaner race കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. But anyways, we'll see. So Johnny is currently having the fastest lap. Eventually he was the first person to get the fastest lap, I think, and then Prithvi took it from him. And then again, Johnny ആണ് ഇപ്പം fastest lap. He is having the fastest lap as of now. Yeah. And ഈ cleaner race എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് ഡ്രൈവേഴ്സിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. ബട്ട് ആസ് വ്യൂവേഴ്സ്, ആസ് കമന്റേറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആണ്. കുറച്ച് ആക്ഷൻ, കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വീൽ ബാങ്കിങ് ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് റേസിംഗ് ആണ്?
obviously ഒരു വീൽ ബാങ്കിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു കാണാൻ രസം obviously കാണത്തില്ല, but for the team or for the drivers, it is a very peaceful scenario. All they have to do is just brake at the breaking point and throttle out of the curves. Sam making an easy move on Carbo. Carbo is going very slow. I think he has a broken suspension. Carbo angle 45 degrees il തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, but the car is going straight. So I think he has very heavy damage. എപ്പോ പിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇനി ഫ്യൂലിന് വേണ്ടി പിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണോ, നോട്ട് ഷുവർ. Carbo playing it very safe. Fully, I think he already had some incident initially. Yeah. But our suspension damage will cost him in terms of tire degradation. Because eventually front left degrade out and then it is going to be like a roll round പോലെ he's going to make mistake and again. So eventually that might lead him ending up at the wall. അതെ, ഇറ്റ് മൈ. സോ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ റേസസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡാമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് ഷോൺ എ മീറ്റ് ബോൾ ഫ്ലാഗ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഇൻ ആൻഡ് മേക്ക് റിപ്പയർസ് ഓർ യു വോണ്ട് ബി അലൗഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ റേസ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. സോ കാർബോ ഇസ് ക്യാരിയിങ് ഓൺ. പക്ഷെ ഇത്രയും സ്ലോ ആണെങ്കിൽ sorry. So Sam is already 6 seconds ahead. And Shady comes into the pits. Is it a drive-through for him? Shady pitty, and I think Shady is pitting here. So Shady comes in. Does he change tires, refuel? What is the plan? So currently 30 minutes into the race, I think എല്ലാവരും അവരുടെ ഒരു pit window open up ആവാൻ തോന്നുന്നു. Eventually we will see racers coming in, doing tire change, doing the repairs, doing the refueling. So we might see some shuffle. കാരണം ചിലവർ they might decide only to do the എന്താ പറയുക refueling. ബാക്കിയുള്ള 3 ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം. Refueling ചെയ്യാം, ടയർ മാറ്റാം, then do the repair. So we might see some reshuffle, but hopefully grid same തന്നെ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതെ, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അർഷദ് പേസ് നന്നായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹീസ് ഗോട്ടൺ ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലാപ്പ് ആൻഡ് ഓൺലി 11 seconds away from P2. സോ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ അർഷദ് കുറച്ച് ക്ലീനർ കിട്ടിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാറിന്റെ പേസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Again, consistency is the key. അർഷദിന് പ്രഷർ ഇല്ല. അതെ, there's no need for him to push. So eventually he caught up to P2. Yeah. This is exactly the essence of an endurance race. Yep. And ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഫെറ്റീഗ് സെറ്റിനാവാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴാണ് ഇനി മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫെറ്റീഗ് ഓഫ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ റിഗ്, ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമതേ നല്ല ചൂടാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് യുവർ റിഗ് ഫൈറ്റിംഗ് ദ വീൽ ഫോർ 1 hour, that is something else. And then also the mental fatigue of trying to process your braking points, your turning points, how to where to push, where not to push. And so I feel it's going to get even more interesting. Yes, obviously a mental fatigue in കാര്യം എല്ലാവരും വിചാരിക്കും we are just driving around circles, same car ആണ്, same track ആണ്, you might know it by heart, but yes, virtual game ആണ്, virtual pixels ആണ്, but still you are driving at 200 km/h. നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ വേറെ ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ യു മൈറ്റ് മിസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ദാറ്റ് യു ഗെയിൻഡ് അറൌണ്ട് ഒരു 30 minutes അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ 30 minutes റേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഒറ്റ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മതി നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ഔട്ട് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ. സോ യു ഹാവ് ടു ബി അറ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് യുവർ ഗെയിം ത്രൂ ഔട്ട് ദ റേസ്, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല. John pitലേക്ക് വന്നു. Fuel refuel, yes, he is pitting. So P1 has decided, okay, I am going to refuel now. Tires മാറ്റുന്നുണ്ടോ, we don't know. And let's see what happens. Crazy Admiral നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പുഷ് ചെയ്ത് P1 ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ബട്ട് ക്രേസി അഡ്മിറൽ വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ടു കം. ബട്ട് ഇവിടെയാണ് ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത്. If he is able to, Crazy Admiral also follows him in. Or does he have an incident? Crazy Admiral എന്തോ ഇൻസിഡന്റ് പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു. He has dropped. He is also coming into the pits. Yeah, so top 3 എല്ലാവരും പിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. P1 കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും തൊട്ട് പിന്നാലെ ഓടി കയറിയിട്ടുണ്ട്. Let's see what happens. ആരെങ്കിലും ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ exit the pit
in the first place, or like still Arshad's in the pit? Arshad ഇപ്പോഴും No, പറ്റില്ല. Arshad's Johnny John is out. yeah, Johnny have exited the pit, so I think Johnny most probably refill മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുള്ളിക്ക് ഡാമേജ് എന്തായാലും കാണത്തില്ല, ആൻഡ് ഹിസ് ടയർസ് മൈറ്റ് ബി ഓൾസോ ഇൻ ദ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡാമേജ് കാണില്ല. ഐ തിങ്ക് എവ്രി വൺ ഓൺ ഗ്രിഡ് വിൽ ഹാവ് ഡാമേജ്. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഹഞ്ച്. ചാൻസ് ആർ ഹൈ. സോ ഇവിടെ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു നോട്ടീസ്, ബട്ട് the clock has hit exactly 30 minutes. So full push anil, there is a good chance they'll run out of fuel before the end of the session. So any drivers and do they realize that? Do they think, okay, now I have to lift and coast and try to save maybe a half a lap, 1 lap maybe, or do they still keep pushing and think, okay, last ഞാനൊരു splash and dash ഒരു half a lap അല്ലെ 1 lap fuel ഇട്ടിട്ട് do I push? So ഇവിടെയാണ് strategy calls important ആവുന്നത്. And Econ jumps up to P3. Econ എന്താ fuel save ചെയ്ത് maximum extract ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ്. How does that pan out for him? Oh, and there's a spin. Who is that? That is Arshad. Very unfortunate. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കോൾഡ് ടയർസ് ആയിരിക്കാം. Arshad is That is losing a very lot of time. unfortunate. Yeah. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർഷദിൽ പിറ്റ്സിൽ ഒരു ജമ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഹി വാസ് P3, ക്രേസി വാസ് P4. ബട്ട് ആ സ്പിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അർഷദ് ആ പ്ലേസ് ലൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഷേഡി ഈസ് ഓൾസോ കാച്ചിങ് അപ്പ്. ഇറ്റ്സ് 8-9 seconds now. So Shady is also closing in on Arshad. I think Econ has find himself in a very surprising position. Econ putting their channel, Econ might be in P2. Econ is like, where am I? Am I in the right place or did the server crash? It all depends on how he plays out his strategy. If he's able to hold positions or at least gain a couple of positions. I think he was a little further down the grid, P6 or P7. So strategy correct കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ he will be able to jump a few positions. Exactly. അർത്ഥം പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി കുറെ പേരൊക്കെ പിറ്റ് ചെയ്ത് അറൌണ്ട് 28-29 മാർക്കിലാണ്. സോ ഇഫ് ദേ കീപ് ഓൺ പുഷിംഗ് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ടു റീഫിൽ ടുവേർഡ്സ് അറൌണ്ട് ഒരു 50-55 റേസ് ടൈമിന്റെ സമയത്ത്. സോ ഇഫ് ദേ ഹാവ് നോട്ട് നോട്ടീസ് ദർ ഫ്യൂൽ യൂസേജ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫ്യൂൽ യൂസേജ് കൺസിഡറേ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ you might see a surprising chance of people running out of fuel, stopping in the middle of the track. If we are lucky to see that, we might see a push to race finish scenario. Fuel തീർന്ന ഒരു വണ്ടീനെ ഫ്യൂൽ ഉള്ള വണ്ടി പുഷ് ചെയ്ത്, you might even see that, but chances are very low. Yeah. So around 27 minutes remaining, and we have 10 cars on the grid. We have 2 DQs as of now, or retirement as of now. P1 easily being maintained by Johnny. Then around 38 seconds gap we have Econ. Then another 10 seconds, around 6 seconds, right? 6 seconds gap Crazy Admiral. Again 6 seconds gap Arshad Undu, who's still holding the fastest lap. Again, Arshad have taken the fastest lap again. So that is one thing. And we have Shady, mostly Matt, Sam, Adityan, Prithvi and Carbo finishing the grid as of now. Yeah, and Johnny John last lap കുറച്ച് places lose ചെയ്തത്. Carbo is coming back into the pits. ഇടയ്ക്ക് ചുരുക്കി പിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും പിറ്റിലേക്ക് വന്നു. Oh, I think he's serving a drive-through. Drive-through. So Afsan, as we are heading into the sunset, what are the chances our night time race grid in our position mix-up and all chances? Like, obviously track temp കുറയാണ്, then we might see cold tires. So what are your thoughts on that? Personally speaking, എനിക്ക് നൈറ്റ് ടൈം റേസ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എന്താ ടയേഴ്സിന്റെ ഹീറ്റ് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ആവില്ല. ആൻഡ് യുവർ കാർ ഇസ് ഇൻ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട്. ദ കോൾഡ് എയർ സോർട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയാ, കോൾഡ് എയറിൽ കൂടുതൽ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് ഓർ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ, ബട്ട്
ടയർ ടൈംസ് എന്തായാലും വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. കാരണം ഓൾറെഡി ടയർസിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും, ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ്. സോ യു ക്യാൻ കീപ് പുഷിംഗ് ലാപ്പ് ആഫ്റ്റർ ലാപ്പ് വിത്തൗട്ട് ലൂസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. സോ അത് ആരൊക്കെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും, ആർക്കൊക്കെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദെൻ അഗൈൻ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് വിസിബിലിറ്റി നല്ല പ്രശ്നമായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു sort of map out your braking markers, your turning points, and so on. So it's both an advantage as well as you sacrifice something to gain that advantage. So how it will play out in Guerrilla, let's see. People who have done endurance racing before may have an advantage, but we'll have to see how it goes. On the technical side of things, people might have said അവരുടേതായിട്ട് ഒരു ഫിൽറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഗെയിമിൽ ചിലപ്പം. സോ ചിലർക്ക് കാണുന്ന ഒരു വിസിബിലിറ്റി അല്ലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണുന്നത്. ചിലർക്ക് ഭയങ്കര തീരെ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു മൂൺ ലൈറ്റ് സിനാരിയോ പോലെ ആവാം. സോ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഓൾസോ കം ഇൻ ടു പ്ലേ ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റ്. Yeah, അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിംസ് എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ മാറ്റർ. ബട്ട് hopefully everyone has it set in such a way that you're not blinded in the dark. സോ ഇപ്പോ എല്ലാരും കണ്ടന്റ് മാനേജർ വെച്ചിട്ട് CSP വെച്ചിട്ട് റൺ ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് കോൺഫിഗറേഷനിൽ കയറി ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ആകുമ്പോൾ കൂരിട്ടായിരിക്കും, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇഫ് ദേ ഹാവ് നോട്ട്, ചാൻസ് ആർ വെരി ലോ, ബട്ട് എനിവേസ് മൈ വൈൽഡ് ഗസ്, ഇഫ് ദേ ഹാവ് നോട്ട് സെറ്റ് ദി ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ they may not have visibility, അല്ലെങ്കിൽ servers might force them to have the headlights on by default. Yeah, I think that's enabled because same situation, right? You set up a server and then people, ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ ഹെഡ്ലാമ്പിന്റെ ലൈറ്റ് ബട്ടൺ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ കാറിന്റെ ഡ്രൈവറിന് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സിന് അതൊരു ഡേഞ്ചറാണ്. സോ യു വോണ്ട് സീ ദ പേഴ്സൺ അപ്രോച്ചിങ് യു വോണ്ട്, it will catch you out by surprise. Oh, and we see who is that? Crazy Admiral going straight into the wall. Yes, Arshad has gained again 1%. Arshad, after P3 he dropped the position to P4, and then right now he's back at P2 with still having the fastest lap tag. Crazy, he would be kicking himself. Easy P2, I think comfortable gap ഉണ്ടായിരുന്നു. Just one small mistake cost him. And ഇനി വീണ്ടും ഒരു 4-5 seconds catch ചെയ്യണം to have a battle with Arshad. One interesting fact, Prithvi has got up to the pack and he had gained in fact 2 positions with 17 seconds lap with Econ. And when did Econ drop? Sorry, I didn't notice that. Econ pit ചെയ്തു, so he lost a couple of positions. It was inevitable. So ആ ഒരു fuel advantage carry ചെയ്തത് he lost out when he pitted. Okay, fine. I thought pit ചെയ്തിട്ട് he was P2. Okay, fine. No, so 40-second gap ഉണ്ടായിരുന്നു. He pitted. He probably would have done some repairs. Tires change ചെയ്തതാണ്, കാരണം ഒരുപാട് ലോക്കപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും, and refueling as well. So that has brought him back down to P7. But again, like 40 seconds almost 40 minutes Econ pit ചെയ്തത്, so he can't finish his stint with full push and full fueling. He can't finish this one. So that might come into play. Our fuel advantage come into play. We'll see how it goes. Yeah. And behind Prithvi ഇപ്പോൾ P8 വരെ ക്ലൈംബ് ചെയ്തു, ബാക്ക് തിരിച്ച് P10 ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ, P8 വരെ ക്ലൈംബ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വൺ അതർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് Prithvi actually pitted before the podium runners. So പൃഥ്വിക്കും ഫ്യൂൽ യൂസേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം. നേരത്തെ പിറ്റ് ചെയ്തതാണോ, did he have something left in the tank? So I think പൃഥ്വിക്ക് അവിടെ അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. യെസ്, കാരണം എന്തായാലും ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാഡ് ഫ്യൂൽ, ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് റീഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് what we have seen is that you don't survive for more than 30 minutes if you are pushing hard. Yeah. So Prithvi fail save ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് he can finish his race without going to the pit again. But ഇവിടെ ഒരു നേരത്തെ പോലെ എല്ലാ 10 ലാപ്പും PT സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറുന്നുണ്ട്. We'll see how it goes. Yeah. So Econ ഒരു പൊസിഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈവർ. But the number of DTs right now are drastically reduced. മറ്റേതാണെങ്കിൽ എല്ലാ 5 മിനിറ്റും വെച്ച് we have seen one DT or one driver going into the pit. Right now a gap ഉള്ളതുകൊണ്ട് people are playing it a bit more safe, and we have seen the number of DTs reduced actually. Yes, and up front also
ക്രേസി അഡ്മിറൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് 7 സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ട് വിട്ടു. ആൻഡ് ജോണി ജോൺ very comfortable lead, 46 second gap lead. So unless something drastic happens, Johnny John should be able to get this race in his pocket. Is But it then possible again, to this check is the? Yeah, continue. yeah. But then again, like I was saying, this is hypercars at Le Mans. Anything can happen at any time. Yes. Is it possible to check lap times of Johnny John with respect to Arshad? കാരണം if Arshad is gaining, let's say, around 3 seconds എല്ലാ ലാപ്പിലും, he might eventually catch up. And Johnny may not be noticing that unless until he is having that relative or standing charts on a screen. ഏകദേശം race broadcast director. Yeah. So ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ we have last what is this 3 laps. Yes, last 3 laps bottom right luണ്ട്. Johnny John is doing around a 335, 333 to 335. And Arshad's situation എന്താണ്? Arshad is doing 331. So 331, 334. So I think fairly matched on pace, but 19 minutes Arshad will have to make up 44 seconds. It's a big task, but if Johnny makes ഒരു mistake എങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ Arshad should be able to capitalize. Carbo is in the pits again to serve a drive-through. I thought he served a drive-through in the last lap, but he's stopping. I think he's setting his pit strategy in the set eventually in the like Okay. probably yes അത് തന്നെ ആവാം. He slow drastically and then eventually keyboard വെച്ചിട്ട് പിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റിലേക്ക് കയറാനുള്ള പ്ലാൻ. ആയിരിക്കാം. And again, Crazy Admiral is 10 seconds behind Arshad. So Arshadന് ആ ഒരു thought എന്തായാലും behind the head കാണും. I have to push to reach Johnny, but at the same time, Crazy Admiral is right behind my back. So that is one thing that we have to consider. Prithvi has gone up. I think Prithvi has reached P7. He is slowly Yeah. chipping in actually. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർഷദ് is also eating into Johnny's gap, but ഇവിടെ ജോണി ജോൺ ബുദ്ധിപരമായി ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതാണോ? Is that why he is losing time, or his tires dead? We'll have to see. But Crazy Admiral എങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടും the gap is just increasing. Arshad cool, calm, and he's putting in the times. Yeah, the next interesting moment ഒരു 10 seconds അല്ലെങ്കിൽ 10 minutes ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു മേജർ ഷഫിൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. People might come in for the pit for fuel. അല്ലെങ്കിൽ we'll see how it goes. Yeah, എല്ലാവർക്കും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഗ്യാപ്പ് ആയി വീണ്ടും. And I think Cargo is DNF'd again. Connection issue ആണോന്ന് അറിയില്ല. Last time he DNF'd, he was able to join back. But ഇത്തവണ എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്നറിയില്ല. So yes, that is where we are. Mostly Matt holding P5, 4-second gap to Shady, and I think he's also closing down on Shady. Little but surely he's closing down on Shady. ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ ലാപ്സിൽ അവിടെ ഒരു ബാറ്റിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഐ തിങ്ക് ഷെയ്ഡി ഹാസ് ഹാഡ് എ ഫെയർലി ഓക്കെ റേസ്. 1-2 ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ഹി സ്റ്റിൽ ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ടു ദ ടോപ്പ് 5. And same thing for Matt as well. I think Matt and Sam also. I think there were a couple of incidents, but fairly good race. Clean fights, side-by-side moments. They were able to keep the car on track without a lot of issues. So that is the story till now. And we have 16 minutes left on the clock. The drivers are chipping away at each other's times. I think Arshad is starting to drop. Did he make a mistake? Did he spin out? Let's see. I think co-commentator മാഫിയയ്ക്കും പവർ കട്ടായി എന്ന് തോന്നുന്നു. മാഫിയയുടെ വിവരമൊന്നുമില്ല.
So yes, അതാണ് നമ്മുടെ റേസ് സിറ്റുവേഷൻ. ഐ തിങ്ക് അർഷദിന്റെ പേസ് കുറച്ച് കുറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് he is dropping from Johnny and Crazy is also closing the gap to Arshad. And ബാക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷെയ്ഡി is still half a minute away. Matt is 5 seconds, Sam is 6 seconds. And yes, steady gap, Prithvi still 20 seconds away from his next position. ആൻഡ് നമുക്ക് ചാറ്റിൽ നോക്കാം എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഹലോ ജോൺസ്നോ, ജോൺസ്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ഇതിൽ ചാറ്റ് കാണാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. സോറി മിസ്സായതിൽ. അത്യാവശ്യം ഓൺ ട്രാക്ക് ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച്. കമന്റേറ്റേഴ്സ് ഇച്ചിരി കൂടി എനർജി വേണം. അത് ഞാൻ മാഫിയോട് പറഞ്ഞേക്കാം. ഐ വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് ആസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർ മാഫിയ. എനിക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഞാനും അതെടുക്കാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ. And we see Sam in the pits. Econ has DNF'd. Econum KCB പണി കൊടുത്തതാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. Econ is also being shown as DNF'd. സാമും പിറ്റിലാണ്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. പൃഥ്വിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസ് കൂടെ കിട്ടി. പൃഥ്വി is back up to P6. I think there was some issue with Econ. Sam is in the pits. Sam pit ചെയ്യാൻ കയറിയതാണോ ഡ്രൈവ് ത്രൂ ആണോ? It is Sam. Can we take a look? Sam is also stopped in the pits, so either he's serving. Oh, I think he's outside his pit box. So Saminum എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. But yeah, I think the grid is fairly stabilized now. 13 seconds left on the clock, and കുറച്ചങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, but no major gains right now. I think drivers are all settled in. എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പേസും ഒരു പ്ലറ്റോ ആയതുപോലെയാണ്. സോ tire life as well as the fatigue starting to set in. Johnny is also not able to pull a bigger gap. I think Johnny might be focusing on fuel strategy. But yes, in another 5 or 6 minutes ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്നുകൂടെ പിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. So yeah, let's see what happens. I think എല്ലാവർക്കും as of now it's a very lonely phase. No cars around, and they're driving their own vehicles. ബോറടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അവര് ഒരേ സാധനം വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ബോറടിച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് എടുക്കാൻ? See, അവിടെയാണ് ഈ മെന്റൽ ഫെറ്റീഗിന്റെ ഫാക്ടർ വരുന്നത്. കാരണം they can't lose focus. Even if they're bored, they have to stay focused. So ബോറടിച്ചാലും they have to push through. Unless you want to, വെറുതെ ഒരു P2, P1 അല്ലെ P3, whatever position they are, വെറുതെ കൊടുത്ത് കളയാൻ ആണെങ്കിൽ yes, you can get bored. Hmm? സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു KCB പണി തന്നതാണ്. സോ AJ സാമിന്റെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന്റെ സിസ്റ്റം ബാക്കപ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മെയിൻസിലേക്ക് പോയതിന്റെ ഒരു കട്ട് വന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ സ്ട്രീം വിൽ ബി റൈറ്റ് ബാക്ക്. സോ ഹാങ് ഓൺ. 2 മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ വി മൈറ്റ് സീ സം സർപ്രൈസസ്. ഒരു ഗ്രിഡ് ഷഫിൾ തന്നെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് വിൽ സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. ഇത് സാം അഗൈൻ എല്ലാ ചുറ്റുവട്ടം കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തുള്ള ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. റാൻഡം ടൈംസിലാണ് ഇപ്പൊ കറണ്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് വരികയും ചെയ്യാം. കറണ്ട് കട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഇല്ല എന്ന്, ബട്ട് എവ്രി വൺ നോസ് അൺഒഫീഷ്യലി ഒരു കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെ,
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാട്ടില് പോയിട്ടല്ലേ വരുന്നത്, ഇവിടെ പോകത്തൂല്ലോ, പോകുന്നത് അറിയില്ല, അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്വിച്ച് ആവുന്നത്. മൈക്രോ കട്ടാണ്, കട്ടായി ഷട്ട് ചെയ്ത് അതെ. വരും. ചിലപ്പം PSU അത് ഫുൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും സമയത്തിനുള്ളിൽ. ഒരു ഹാഫ് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വി മൈറ്റ് സർവൈവ് ആ ഒരു മൈക്രോ കട്ട്സ് ഒക്കെ. So yes, And that is the most frustrating. we are loading into the session now, and I'll just check the positions on the back end. ഇപ്പോഴും same situation as before. Johnny John P1, Arshad P2, Crazy P3, Shady P4, Matt P5, Prithvi P6, Adityan P7, Sam P8, Mephisto P9, and Selvin in P10. ബി റൈറ്റ് ബാക്കിലാണ്. Yes. So, ഇതില് I think Econ and Carbo have DNF'd out of the race. So, Who did Econ DNF? yes, സ്ട്രീം Econ ബി DNF. റൈറ്റ് ബാക്ക് ആണ്. ഓക്കെ. യെസ്, Econ DNF ആയിട്ടുണ്ട്, കാർബോയും DNF ആയിട്ടുണ്ട്. കാർബോ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ കേട്ട ശബ്ദം. സോ നമ്മുടെ സ്ട്രീം ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യോ? ഡു വി സി എ ഷഫിൾ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് അറൗണ്ട് 5 minutes ആകുമ്പോഴത്തേക്ക്? ഐ ബിലീവ് നോ വൺ ഹാസ് ഫിറ്റഡ് ആസ് ഓഫ് നൗ. ഇല്ല, so we'll have to check the gaps. So gaps, I think കുറച്ച് ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് സിറ്റുവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ജോണി ഹാസ് ലാബ്ഡ് സാം, ആൻഡ് അതല്ലാണ്ട് the gap is still sort of being maintained. So അത് നോക്കണം. I think is someone in the pitch? I don't think so. Yeah, so same situation right now. Crazy Admirals is the fastest lap. That is interesting, but if I'm right, Arshad was P2, right? Arshad was P2. Arshad is not back. So we have seen a small shuffle. Arshad has dropped from P2 to P4, and Crazy is still holding the race as P1 position. We have Crazy Admiral at P2 with the fastest lap. So total 12 drivers in, I think it has reduced to, if I'm right, 8 drivers with Prithvi in the pit. Yes, so ഇതായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ. Is he serving a drive through or is he stopping to refuel? Yeah, right. Okay. So, yeah, I think the positions are corrected now. Arshad P3, JD P4, and Edison, can we get the gaps? Yeah, so because we disconnected and overlap run ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി gaps തിരിച്ചു കിട്ടും. So let's wait and see. Johnny John crosses the line. Crazy Admiral is on the straight before the Porsche curve. So ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റാസ് കിട്ടേണ്ടതാണ്. I think Shady is closely chasing Arshad. Arshadന് എന്തോ ഇൻസിഡന്റ് പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു, because Shady has caught up and is chasing down Arshad. I can see on the back end. Yes, screen വന്നിട്ടുണ്ട്. So Shady is hot on the heels of Arshad. Gap should be around 1 second, 1.5 second. Sorry, 4 seconds. Yes, 4 seconds. Arshad ഒരുപാട് drop ആയി from Crazy, and I think Crazy is close to Johnny as well. No, I think Crazy has come into the pits. So yes, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെ സംഭവിച്ചു. 55 minutes എല്ലാവർക്കും രണ്ടാമത് റീഫ്യൂൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആരെങ്കിലും ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ക്യാൻ ദേ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്? അർഷദിന് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്, കാരണം അർഷദ് ഫ്യൂൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഈസിലി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ബാക്ക്. And again, I think നമ്മുടെ co-commentator Mafia has gotten disconnected.
No, I'm back. I'm having constant fluctuation in power supply, so Yeah. getting kicked out and getting hit. So I think we have two more laps remaining, most probably. And Yeah. Arshadine position തിരിച്ചു കിട്ടി. Crazy pit ചെയ്തു. Arshad took the place right back and Crazy has a massive spin. So ഇതാണ് ആ mental fatigue. You have to fight for position, but then you are tired, your mind is tired, your body is tired. But that P3, P2, you have to fight for it. So Crazy made a mistake and he's starting to drop. And back till Shady will be leaving the pits. Mostly Matt is also catching up. സോ റേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോഡിയം റണ്ണേഴ്സിന്റെ എന്താ പോഡിയത്തിലുള്ളവരുടെ ഇന്റർവ്യൂസിലും ഐ തിങ്ക് വൺ തിങ് വിൽ ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദം ഇസ് ഹൗ ദേ തോട്ട് അബൌട്ട് ഫ്യൂൽ സ്ട്രാറ്റജി ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർഷദ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു തവണ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് വി സി ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദ പ്യൂജോ ഓഫ് ആദിത്യൻ യെസ് ജോണി Johnny ആദിത്യൻ pit. ലാപ്പിൽ oh the Peugeot is going all around the place all over the place ആൻഡ് സാം ആയിട്ടൊരു ചെറിയ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സാം ഗെയിൻസ് ദ പ്ലേസ് സോ Did വി Asad സ്റ്റിൽ pit as of now? സോറി Did Asad pit? അർഷദ് പിറ്റ് ചെയ്തില്ല അർഷദ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് സേവിംഗ് ഫ്യൂൽ Johnny? സോ ഇഫ് ഹി ഈസ് ജോണി പിറ്റ് ചെയ്തു Okay, so I think Johnny is fixed for the race. P1 തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സീ ഐ മീൻ എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ Anything can happen, obviously, but still he is having a huge gap. ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസ് എ കംഫർട്ടബിൾ ഗ്യാപ്പ് സോ വിൽ ഹാവ് ടു സീ ബട്ട് അർഷദ് ഇഫ് ഹി ഡിഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഫ്യൂൽ സേവിംഗ് ആൻഡ് he was able to get the car over the line, then I think that's a strategy master stroke. And yes, so Johnny John, I think, has crossed the line. No, he has the 4 chickens left. He's so Portakos, Fort chickens under. He's almost at the line. He can smell the victory. Sorry, guys, for the stream, but I'll just give commentary. And Johnny John crosses the line. He takes the checkered flag, and that is victory at Le Mans for Johnny John. And Arshad Ipol, he is approaching Indy, so he has almost a third of the lap left. And Crazy Admiral, right, കുറച്ച് gap ഉണ്ട്. He's behind. Arshad, mostly Matt behind. Crazy. Shady ഇപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ് for P4. So he's trying to follow Matt as close as he can. എങ്ങനെയും ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ Shady will be able to move up to P4. So mostly Matum full tensed ആയിരിക്കും എങ്ങനെയും he has to get the car across the line without losing that place. Sam and Adityan have taken the checkered flag at P7 and P8. Selvin is running, but he is 10 laps down.
That's interesting. Arshad ഇപ്പോൾ Porsche cars കഴിഞ്ഞു. He is reaching the Ford chicanes. ഒരു ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് നവജോത്തിന്റെ. സോ ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് Porsche curves കവർ ചെയ്ത് he will take the line. Oh, and there is an incident. But Arshad makes it through somehow. He takes the checkered flag, and that is P2 for Arshad. I think that is P3. quite interesting. Arshad, he had a couple of bad incidents, but he eventually climbed back up to P2. Yeah. And Crazy crosses the line for P3. I think one of the few people who have been with us since Track Night 001 along with Prithvi. And this will be a well deserved and well celebrated podium for Crazy. Mostly Matt. Porsche curves കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. He is also reaching the Ford chicanes. Shady close behind. And they will take the checkered flags in P4 and P5. I think Yes, ഇന്നൊരു mostly. quite interesting shuffles നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. And we have seen Prithvi drop from P1 to P2 and then eventually last. Currently, what is his position? Prithvi is in P6. P6. Okay, fine. Yes, so I think അതാണ് നമ്മുടെ places. If we can get the stream back up. Yes, so Johnny John P1, Arshad P2, Crazy P3, mostly Matt P4, Shady P5, and shows Prithvi in P8. I think there's some graphic issue there, but Prithvi has finished in P6. So അതാണ് നമ്മുടെ standings at the end of 1 hour, and we will be having the podium interviews. So in P1 we have Johnny John. Let me just move him here. P2 we had Arshad, and P3 we had Crazy. Over to Mafia for the podium interviews. So guys, congratulations for the P1, P2, P3. So Johnny, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു race? How was the race? With respect to last time, you had a very good start and eventually very smooth. Very good start. നീ കണ്ടായിരുന്നു start. Oh my god. എടാ with respect to last time, I think ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു ഭേദമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. So last time നീ qualify ചെയ്തു P1. But Yeah. So പറഞ്ഞോ. yes, first corner ഞാൻ എന്താ ഓർത്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കോൾ ടയേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണോ ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു, റിയർ പോയി കറങ്ങി, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓക്കെ കേറാന്ന് പറഞ്ഞ് ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ കേറി, പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡർ, എന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല, മെയിൻ സ്ട്രേറ്റിലോട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഹാൻഡർ എടുത്തപ്പം കാർഗോ കുറച്ച് മെസ്സപ്പ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒന്ന് പേടിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെയും പിന്നെ കറങ്ങി കുറച്ച് സസ്പെൻഷൻ ഡാമേജ് ആയി. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഓഫ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഡ്രൈവബിൾ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഫുൾ റിപ്പയർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയില്ല. പിന്നെ ഒരു ലോൺലി റേസ് ആയിരുന്നു ടു ദി എൻഡ്. ഫ്യൂൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നോ? ഞാൻ സിംഗിൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. ബിക്കോസ് അതെടുത്ത് ഫെറാറി എടുത്ത് തന്നെ അതിനായിരുന്നു സിംഗിൾ സ്റ്റോപ്പിന്. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല എനിക്ക് ഫ്യൂൽ യൂസേജ് ആയിരുന്നു ഈ ഫെറാറിക്ക്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു. കാരണം എൻഡില് 0.1 ലിറ്റർ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോ. കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അവസാനം കുറെ ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു കാറിന്റെ ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നേരത്തെ തന്നെ. നോക്കി, പക്ഷെ അതിനകത്ത് കാണിച്ച ഫുൾ ടാങ്കിൽ 35 മിനിറ്റ്സാ. രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി ലൈക്ക് പുഷ് ചെയ്താലും മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഫ്യൂൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു. അതെന്താന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷന്റെ എന്തെങ്കിലും എറർ ആയിരിക്കും.
ഐ തിങ്ക് ഇനീഷ്യലി കുറെ ഓഫ് ട്രാക്കും പോയി. ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും 30 minutes ആയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പിറ്റിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ 35 എന്ന് പറഞ്ഞ് 30 ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ഐ തിങ്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പ്ലേസസ് ലൂസ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രൈവ് ത്രൂസ്, ഇൻസിഡൻസ്, ലോക്കപ്സ് തിരിച്ച് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഐ തിങ്ക് ഗുഡ് റേസ്. കട്ടൊന്നും So പറ്റില്ല. we have P2. Can we move? On P2 we have Arshad. Arshad, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു റേസ്? റേസ് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ, ഫസ്റ്റ് ലാപ്പ് തന്നെ ആകെ കൊളായി. ഫസ്റ്റ് ലാപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കോളി എന്തായാലും അത് ആദ്യമേ മെസ്ഡപ്പ് ആയി. പിന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ടോപ്പ് 2 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടോപ്പ് 2 എങ്കിലും കിട്ടാന്നുള്ള പ്ലാനിൽ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലാപ്പോട് കൂടി തന്നെ ജസ്റ്റ് സർവൈവ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഇതിലെത്തി. പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ കയറി P2 എത്തി. പിന്നെ അതിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് മോശമായിരുന്നു. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ P2 എത്തി. അർഷദ് കുറെ പ്രാവശ്യം ഷഫിൾ ചെയ്തു. ലൈക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോവും, പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും, ബാക്കിലേക്ക് പോവും, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും. ബട്ട് അതേപോലെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലാപ്പും ഐ തിങ്ക് അർഷദും ജോണിയും കൂടെ കുറെ ഷഫിൾ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ക്രേസി തന്നെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലാപ്പ് എടുത്തു മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആണോ? ഞാൻ പക്ഷെ അതിന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സർവൈവ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഇതിലായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല, ഞാനൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ലാപ്പിൽ തന്നെ ആരോയിട്ട് ചെറിയ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ബമ്പർ, പിന്നെ ടയേഴ്സ് മൊത്തം അലമ്പായി ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ പിറ്റ് മെനു കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു, ഫിനിഷ് ചെയ്തു. യെസ്. അഫ്സാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ? അർഷദ് സിംഗിൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലായിരുന്നോ? അല്ല, ഡബിൾ 2 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അത് എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. Okay, we have P3 crazy was crazy today. ഫണ്ണായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ T1 എല്ലാരും പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ. എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ ഓഫ് ട്രാക്ക് ആയിരുന്നു. ഓഫ് ട്രാക്കിലപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഓഫ് ട്രാക്ക് വന്ന ആരോ പിന്നെ ഇടിച്ചു. പക്ഷെ ഈ സെൽബിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് സോറി പറയണം കേട്ടോ. ലൈക്ക് പുള്ളി എന്നെ കയറ്റി വിടുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ലൈക്ക് ടാപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്പിന്നായി പുള്ളി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർഷാദ് ക്ലോസ് ആയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർഷാദ് രണ്ടാമത്തെ പിറ്റ് എത്ര ഇതായിരുന്നു എടുത്തത് അർഷാദ്? രണ്ടാമത്തെ പിറ്റില് ഫ്യൂവലാണോ? അതെ. ഫ്യൂവൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ആകെ ഒരു 20 liters എങ്കിലും അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് കയറി. പക്ഷെ 75 liters തന്നെ ഫുൾ അടിച്ച്. അതേപോലെ പിറ്റിന്റെ മെനു കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെസ്സപ്പ് ആയി. ഓക്കെ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും 1 സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ടില് ചാടി അങ്ങോട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി അടുത്ത സ്പിന്നോട്ട്. ഫണ്ണായിരുന്നു. അവിടെ ഒരുപാട് സമയം ലൂസ് ആയി. ഞാൻ പറയല്ലേ. അതെ. കൊള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. എന്ത് പേസാണ് മനുഷ്യ. ഓക്കെ സെറ്റ്. Okay guys, so thank you for racing with us. ഇന്നത്തെ ഇവന്റ് ആക്ച്വലി കൊള്ളായിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ റേസിന്റെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡായി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ റേസ് കൂടുതൽ ക്ലീനർ ആയിരുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് റേസ്. ആൻഡ് സെർവേഴ്സും വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ട്രൂ. അത് ഹൈപ്പർ കാറിൽ ഇത്രയും ക്ലീൻ ഹൈപ്പർ കാർ ആ ഒരു ഡൈനാമിക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഹൈപ്പർ കാർസ് GT3 ഇത്ര നാൾ ഐ തിങ്ക് ABS ഇല്ലാത്ത കാർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, നോട്ട് ഷുവർ. ബട്ട് ആ ഒരു ഹൈപ്പർ കാർ ചാലഞ്ചസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ 15 സെക്കൻഡ് ഓഫ് പേസ് ആയിരുന്നു. ഈ റേസിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് 30 കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. വീണ്ടും ഹാപ്പി, ഒന്നും പറയാനില്ല. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി 1 മണിക്കൂർ ഒരേ സാധനം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ലോക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ടോപ്പ് 3 എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1 hour റേസ് വേണോ അതോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇച്ചിരി കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ? എന്താണ് സജഷൻ? 1 hour പൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ 1 hour എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫെറ്റീഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇവൻച്വലി ലൈക്ക് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു 1 hour കഴിഞ്ഞപ്പോ ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? ഉറക്കം വന്നോ? എല്ലാം കയറി നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കവും ബോറിന്റെ ആ ഒരു ഇത് വരത്തില്ലല്ലോ. എനിക്കൊന്നും 1 hour കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നേരത്തെ റേസ് ഒക്കെ തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് തോന്നത്തില്ല. ലൈക്ക് ഇത്ര ചെറിയ ഒരു 45 to 1 hour വലിയ ഡിഫറൻസ് അല്ലല്ലോ. യെസ്, അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ആൻഡ് എപ്പോഴേലും
ഒരു തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ 1 hour റേസ് ആണ്, ഇപ്പോഴേ മണ്ടത്തരം കാണിക്കണ്ട, ലൈക്ക് ഇവൻച്വലി ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റേസിനിടെ. ഫ്രം ടേൺ 1 അഞ്ചിട തുടങ്ങിയപ്പോഴാ അതാണ് മൈൻഡില്. ജോണി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, അതായത് ഈ ആദ്യം കാഡിലാക്കാണല്ലോ കളിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ റേസിൽ മുമ്പത്തെ. അപ്പം ഫെറാറിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി. മറ്റേതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാഡിലാക്കിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മറ്റേ നമ്മൾ മെനുവിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 25 minutes കാണിച്ചത് ഫുൾ ടാങ്കില്. ഫെറാറിക്ക് അതാണെങ്കിൽ 35. അപ്പോഴത്തേക്കും ഫെറാറിക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റോപ്പ് പറ്റും, കാഡിലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്താലേ അത് നടക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ തിങ്ക് കാഡിലാക്ക് ആണ് ഫാസ്റ്റർ കാർ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ. So, okay guys, so that's it from our side. Thank you for joining. എല്ലാവർക്കും ലീവ് ചെയ്യാം. ജോണി, ക്രേസി, അർഷദ്. Hey, thanks man for the race. Yes, thanks. Thank you. Okay guys. Bye-bye. So this is the end of Simracing Tarwada's 6th event at Le Mans using hypercars. We had an eventful race. Last നമ്മൾ ഇതേ റേസ് ചെയ്തിരുന്നു. We had some technical issues with the servers crashing. So ഇത് റിപ്പീറ്റ് റേസ് ആയിരുന്നു and it went super well except for casters-ന്റെ 2-3 കറണ്ട് ഇഷ്യൂ അല്ലാണ്ട് the servers went well, the race went well. So we are signing off at Simracing Tarwada. Thank you for watching. Good morning, good evening, good afternoon, whatever time of the day if you're watching this, welcome to Simracing Sarthe. എന്താണ് സിംറേസിംഗ് തറവാട്? ഇറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺഡ് ബൈ സിംറേസേഴ്സ്, റൺ ബൈ സിംറേസേഴ്സ്. നമുക്ക് മെയിൻലി 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, റെഡ്യൂസ് ദ ബാരിയർ ടു എൻട്രി. എല്ലാവരും സിംറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഹോബിയാന്ന് വിചാരിക്കും. സോ വി ആർ ഹിയർ ടു ഗൈഡ് യു, സപ്പോർട്ട് യു ടു കം ഇൻ ടു സിംറേസിംഗ്. സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷോക്കേസ് യുവർ സ്കിൽസ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി കണ്ടക്ട് മെനി ഇവന്റ്സ് such as SRT Track Nights, social races, league races and much more. So objective number 3. So once you have settled down, once you have identified that you are having a racecraft, you show consistency. ഇതിനായിട്ടുള്ള സെലക്ടഡ് ആൾക്കാരെ you're going to pull in and we are going to give you a chance to convert from real racing to real racing. These 3 objectives are the core foundation of SRT or Simracing Tarwada. Come join us at simracingtarwada.in. Be on the track. Through the outside The Lambo course dives down inside that. Into 3 wide into T1 is never a good idea at Monza. And we see Cabo making the same mistake. This is terrific. Release space.